Good morning, my dear friends. In the last class we discussed the morphology of cockroach. It is a brief part of the chapter, and anatomy is not included, morphology is also not included in detailed manner, in brief. Okay. And in the case of anatomy, cockroach is having a well developed digestive system, nervous system, excretory system, circulatory system is open type, okay, open type of circulatory system, and reproductive system is having a separate part under this male cockroach and female cockroach. So, cockroaches are not hermaphrodite, they are not bisexual, they are unisexual. So, with respect to this nature, cockroach is going to have indirect method of development where larval stage is present. So, larvae of cockroach larvae, it is called nymph. It is the larvae of cockroach. Cockroach alli larval stage ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ larval stage is a common thing. So, with respect to this one larvae is going to have metamorphosis, changes with respect to their body structure and development of wings from that nymphal stage into adult stage. Okay. So, nymph is the larvae of cockroach, and economic importance I already said, isn't it? Yeah. So, now heading towards morphology and anatomy of frog. So, frog as we all know that one of the important key element in the food chain. In the high school section itself we studied about food chain alli frog ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಗ್ ಇರೋದಲ್ವಾ. So, we know that grasshopper, isn't it, grasshopper, frog and snake, eagle, like that. And coming to the frog morphology and anatomy. So, ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಗಿನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮೀಸ್ ಡಿಟೇಲ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೀಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ anatomy. Okay. So, brief only mentioning ಅಷ್ಟೇ. Well developed system is there morphologically, head, thorax, abdomen. So, what I said in the last class. Okay. Now, coming to the frog. So, frog is belonging to phylum Chordata. ನಾವು ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥವಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಕ್ರೋಚ್. ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಇದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, phylum Chordata. So, frog belonging to phylum Chordata, class Amphibia. So, class Amphibia. So, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ we already studied the class Amphibia, isn't it? The animals coming under class Amphibia, they can live inside water and on the soil. So, both condition can be, BR refers to life forms, Amphi refers to both life forms, aquatic and terrestrial, isn't it? That is coming under Amphibia. So, genus Rana, species is the Tigrina, here one of the type. Okay. Then Rana tigrina, most common species in India. They are cold blooded or poikilothermous, that is another important character, cold blooded. So, cold blooded or poikilothermous organism. They can change the color to hide from their enemies. Some of the frogs are having the camouflage. Camouflage refers to resemblance with respect to external area where they are present. So, according to the habitat. So, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಲರಿಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ prey. It is very important. This protective coloration is called mimicry. That phenomenon is called mimicry. So, coloration regarding with the skin. Okay. Then, during summer and winter they undergo estivation, that is the summer sleep, and hibernation, winter sleep. So, in the summer and winter the occurrence of frog is very less. Only during the monsoon season or rainy season we can observe the frog ಅಲ್ವಾ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
because they will undergo some dormant condition. That means that means what? In the summer they will undergo estivation, summer sleep, major metabolic activities are arrested. So, just they are going to continue their living nature, that is all. And hibernation in the case of winter, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಥ್ರೈವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. So, to overcome that unfavorable condition regarding with this frog, the frogs are not going to be there or not going to be visible, it is there, but it is not going to be visible during the time of that summer and winter. That is what the terminology is the estivation, summer sleep and hibernation, it is the winter sleep. Then morphology, if you take, the skin of frog is always moist, smooth and slippery due to the presence of mucus. So, mucus secretion is there on the surface of body. So, body surface of the frog is always moist and skin is slippery, skin is smooth, and it is because of mucus secretion. Mucus secreting glands are present on the under surface of the body, and it is required for this frog for their survival. And color of dorsal side is olive green with a dark irregular spot. With respect to rana tigri I am talking, rana tigri ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಗಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಫೈಂಡರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ ದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ರಾಗ್ ಫೈಂಡರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, just type frog finder, you will get different frogs which are present in Western Ghats area, and their croaking sound, their major characters, etc., etc. Okay. So, you will get the information. Okay, that is the other part of our study. So, this so nenapettukoli frog finder. Okay, frog finder. Now, coming to this frog character, the color of the dorsal side is olive green color alli irutte, with the dark irregular spots are going to be there in the body, and ventral side is pale yellow. ಅಡಿಭಾಗ pale yellow ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗ olive green ಇರುತ್ತೆ, irregular spots ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. The frog never drinks water but absorb it through the skin, moist skin. It won't take water directly, it will going to absorb the water through skin, moist skin. Then body is divided into head and trunk, neck and tail absent. That is another important thing. Head, trunk ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತೆ, neck is absent, neck ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, there is no neck, head and main body, trunk, and tail is also not there, tail and neck is absent. Okay. Then above the mouth a pair of nostrils. Here it is the mouth cavity. Here the mouth cavity is present. Above that mouth, here we can observe small opening of the nose. ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ external nose ಅಂತ ಇಲ್ಲ, nostrils are there, opening of the nose. Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane. Eyes are bulged, large eyes with nictitating membrane. What is this nictitating membrane? It is a transparent membrane that covers eye. Okay, transparent membrane that covers eye. Character of our amphibia, reptilia. Okay, so snake alli kuda ide. So eyelid is absent. So nictitating membrane is present, eyelid is absent. So that protects them while in water. When it is present inside the water, the eyes are protected by this transparent membrane. It is called nictitating membrane. So this is the character of our amphibia. If you take our reptilia, if you take fishes, then we can observe this kind of major character. It is one of the modification adaptation. Okay. Then on the either side of eyes have a membranous tymphanum. So tymphanum, what is this tymphanum?
sorry, I written in another format, sorry, tympanum. Tympanum. Tympanum is the exposed eardrum in frog. In the frog, eardrum is exposed onto the body surface. Onto the body surface. Body surface ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಐ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ tympanum. So tympanic membrane is present. So ear is not divided into outer ear, middle ear and inner ear. The ear will begin from middle ear onwards, that is the tympanic membrane, and that tympanic membrane is exposed to the body surface near to eye, means on the either side of eye there are two tympanic membrane or eardrum. Then forelimbs, forelimb ಅಲ್ವಾ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಡೇಟದಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೆಟ್ರಾಪೋಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ರೆಪ್ಟೇಲಿಯಾ, ಏವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ four limbs with the digits. So four limbs and hind limbs. Four limbs ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ four limbs, four means I am telling about 1 2 3 4, four limbs are there. In that the front limb and hind limb, front two limbs, four limb, FORE, four limbs, that is with four digits. Digits refers to finger, ಫಿಂಗರಿಗೆ ಅದರ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 5 digits, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಲೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೋಯಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ. ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 fingers with webbed structure. Webbed structure ಅಂದರೆ if you take the finger, here we can observe webbed, actually ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ webbed structure. What we can observe in the case of ಡಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ webbed structure. So between the fingers the gap is filled with the skinny layer, that is important for swimming purpose. So webbed foot is present in the case of webbed fingers are there in the case of hind limbs. Okay, so digits that keep in swimming. So muscular structure is the muscular well built musculature is observed. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, 1 2 3 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ webbed foot, webbed digits ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, that help in swimming. Frogs exhibit sexual dimorphism, that is male frogs have sound producing vocal sac and also have a copulatory pad on the first digit of the forelimb, which are absent in the female frog. So sexual dimorphism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sexual dimorphism refers to male and female frogs are having a major difference. A major difference may be present between the male and female frog. What is that? The additional vocal sac. It is of course we are having the vocal cord, sound box alva, along with the original sound box irrespective of male and female frog. In the male frog we can observe on additional vocal sac, one additional vocal sac, that is what the vocal cord anta alli additional vocal cord irutte, and also the copulatory pad, or it is called nuptial pad anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. Copulatory pad refers to, if you take the forelimb of the male frog, forelimb of the male frog, the first digit of the forelimb which are absent in the, so that pad like structure, that slightly swelled structure in the first finger of the forelimb of male frog, that is what nuptial pad ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
that is absent in the case of female frog. What is the necessity of that one? That is because here to hold the female frog during the sexual reproduction, this nuptial pad will going to help. That is what the requirement. So, here that nuptial pad is absent in the case of female frog. Female frog alli nuptial pad illa, male frog alli irutte. So, that is another important thing. Then additional vocal sacs are present in the male frog, that is going to produce the additional sound, the cracking sound to attract the female frog for the purpose of breeding or sexual reproduction. Okay. To produce the nuptial calls, it is also called to produce a nuptial call for copulation purpose, sexual reproduction. Then coming to the anatomy, consists of alimentary canal and digestive glands. So, anatomy of this frog is having a clean alimentary canal. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ವಾ. Alimentary canal digestive system is present and digestive glands are there. Alimentary canal is short because frogs are carnivores. When we are comparing with the herbivores and omnivores, the carnivores are having the least or short distance alimentary canal, because frogs are carnivores and hence the length of the intestine is reduced. Intestine is there, but it is reduced. This is the intestine. And what about the passage of this alimentary canal? Starts with the mouth. ಇದರ ಮೊದಲು ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೌತ್, ದೆನ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದೆನ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫೇರಿಂಗ್ಸ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಸ್ಟಮಕ್, then intestine and rectum and cloaca, common passage for excretion, fecal discharge and release of sperm or egg. Okay. Then liver secrete bile that is stored in the gallbladder. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆ. Okay. Pancreas produces pancreatic juice. So, we can observe the pancreas, we can observe the gallbladder. See, gallbladder, this is the liver, gallbladder, liver, this is the lungs, the fat bodies. So, pancreas produce pancreatic juice containing digestive enzymes. So, ಈ digestive enzymes ಇರ್ಬೋದು, bile salt ಇರ್ಬೋದು. So, these are going to have the importance during the process of digestion. Then food is captured by bilobed tongue. Bifid tongue ಅಂದರೆ bilobed, ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Bilobed tongue, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ protruded tongue is there. So, it will going to release that tongue to the open atmosphere and catch the insect, and once again taking back into its mouth cavity. That is what the requirement with respect to some of the frogs to capture its prey. Okay. Then digestion process, it is by HCl and gastric juice secreted from the gastric wall of the stomach. Stomach ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಮಕ್ಕಿನ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and that is going to produce the gastric juices, HCl etc., that is having the enzymes. Then partially digested food, that is the chyme ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So, detailed thing is there, human digestive system, there I will say. Okay. Okay. So, partially digested food, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ once again ಬರುತ್ತೆ ಖೈಮ್, ಖೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. Partially digested food is passed from stomach to duodenum. So, duodenum is the first part of the intestine, am I right? Duodenum, jejunum and ileum. Here the total length of the intestine is reduced. Okay. So, the first part duodenum ಹೋಗುತ್ತೆ. Duodenum receives bile and pancreatic juice through the common bile duct. So, common bile duct will join here and going to receive the pancreatic juice and bile juice, and further digestion of food is there, because in the stomach partial digestion will be there, complete digestion will be completed and absorption of that nutrient will be there in the intestine. Then finger like villi and microvilli in intestine absorb digested food. In the same condition here also, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ವಿತ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, villis are there, microvilli are there in the intestine to absorb that nutrition, that digested nutrition
in the case of this frog. Then undigested solid waste moves into rectum and passes out through cloaca. So, this is the other part regarding with our digestive system. So, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬೇಡದೇನಿದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ rectum portion of the frog digestive system and passes through the cloaca to the outer surface. The fecal matter is going to be given out. Then is the respiratory system. So, if you take respiratory system, skin is the one of the respiratory system in aqueous region, means in the aquatic system. When the frog is present inside the water, skin is the aquatic respiratory organ, that is called cutaneous respiration. Through moist skin, exchange of gaseous material will be there, and dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion. So, oxygen is dissolved form in the water. Sorry. So, from this dissolved format of water, the oxygen is going to be diffused into the body through skin. So, moist skin is essential. And on land, when frog out of water, ಯಾವಾಗ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, in the soil atmosphere, in the terrestrial land, the buccal cavity, skin and lungs are act as a respiratory organ. Buccal cavity means that mouth cavity, and skin, of course, when the frog is present inside the moist soil during the time of winter or in the summer season. Okay. And usually it is the lungs is the major respiratory organ, is the lungs, one pair of lungs is there. Then lungs, two elongated pink colored sac like structure organ present in the thorax. How the air will going to pass? Air will enter through the nostril and later enter to the buccal cavity and later to the lungs. First nostril ಇಂದಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರ buccal cavity ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೌತ್ ರೀಜನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ buccal cavity. buccal cavity ಇಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ nostril ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ pharynx ಆಯಿತು, larynx ಆಯಿತು, ದ ಟ್ರಾಕಿದ ಮೂಲಕ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೌತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾಸ್ಟ್ರಲಿಂದ ಮೌತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ buccal cavity connection, from that it will enter into the lungs. Then during estivation and hibernation, gas exchange takes place through skin. That is what skin is also acting like a respiratory organ when it is in the land. So, soil alidre, soil na ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, on the under surface of soil during hibernation and estivation, the skin, moist skin is the respiratory part. Next, circulatory system. It is very simple, closed type of circulatory system as we know in our case. So, closed type here, heart is with the 3 chambered. So, 3 chambered heart. So, heart ಏನು 3 chambered ಆಗಿರುತ್ತೆ. So, heart is 3 chambered. In our case, it is 4 chambered, isn't it? In the fish, it is 2 chambered. In the reptile, 3 chambered, exception crocodile 3.5 chambered, and aves and mammals, they are with the 4 chambered heart, as we know. And 3 chambered heart, in that 2 atria and 1 ventricle, 2 atria and 1 ventricle covered by pericardium. Pericardium is the wall of heart. So, this is the heart. ಎರಡು ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೋವರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ, there is no separation of oxygenated blood and deoxygenated blood. ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then a triangular structure called sinus venous join the right atrium. It receives blood through major veins. That is a vena cava. From major veins means from the body parts. Okay. Then ventricle open into sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart. Ventricle ಯಾವದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ? On the ventral side of heart to the conus arteriosus. So, conus arteriosus ಗೆ
ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಎಟ್ರಿಯಮ್, ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಚೇಂಬರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಸ್ ವೆನಸಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರೈಟ್ atrium. Right atrium means upper auricle atrium, okay, and it receives blood through major veins, that is a vena cava ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ superior vena cava, inferior vena cava, pulmonary artery, pulmonary vein is in it. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟು ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಚೀಲ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಕೋನಸ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಸಸ್ ಆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರ್ಟರೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ವೇನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ enters to the arteries, arterial system, and next to the body parts will going to utilize that blood, and later through the veins it will come back to the heart. And of course the respiration is also going to be there, exchange of oxygen with the carbon dioxide with the blood. Then hepatic portal system, for this purpose exchange agagge venous connection between the liver and intestine, and renal portal system between the kidney and lower part of the body are present in frog. So for smooth conduction of circulation, excretion, then digestion, etc., there is a connection between major internal organs through blood vessels. So hepatic portal system, venous connection between liver and intestine, and renal portal system between the kidney and lower part of the body. So ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಿದೆ? ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, WBC, RBC ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ RBC ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ RBC ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ನಮ್ಮ RBCಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆಚೂರ್ಡ್ RBCಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ RBC is having a clean type of nucleus. So RBC are nucleated and contain hemoglobin. Then lymph lacks few proteins and RBC. Of course lymph is the second type of circulatory fluid. It is not having proteins, some of the proteins, and RBC is not there like that of us. Then blood circulation is achieved by the pumping action of muscular heart pump ಆಗುತ್ತೆ. Then blood carries nutrients, gaseous molecule, and water, minerals, required things to the respective site during the circulation. ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ our blood will circulate required things to the cell, and it will going to take back the unwanted things from the cell. Then excretory system, it is with the kidney. A pair of kidney consists of kidneys two. Ureter is there, from that kidney the tubular structure will emerge from that kidney, and cloaca and urinary bladder. So urinary bladder is there and cloaca. So urinary bladder is for temporary storage of urine, and cloaca is the common opening for that urine, common opening to excrete that urine. Okay. Then if you take kidney is red and bean shaped structure found posteriorly in the body cavity on both sides of the vertebral column. So if you take the vertebral column in the center, on the either side of the vertebral column in the posterior side of the body, the position of the kidney with the red colored bean shaped structure. Each kidney is formed of uriniferous tubule, that is the nephron. Uriniferous tubule, nephron. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. Same thing in our case also. Then ureters are there. So ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, emerge from the kidneys in male ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. In male they act as urinogenital duct which open into cloaca. In females ureter and oviduct open separately in cloaca. ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪುನಃ. ಈಗ ಯುರೇಟರ್ ಇದೆ,
ಈ ಯುರೇಟರು ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಯುರೇಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಸು. ಟೆಸ್ಟಿಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಟ್ಯೂಬು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರಿನೋಜೆನೆಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಕ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರಿ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಯುರೇಟರ್ ಸಪರೇಟು, ಓವರಿಯಿಂದ ಬರೋ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಓವರಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಓವಿಡಕ್ಟ್? ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಓವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಡಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಮತ್ತು ಯೂರಿನನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದೇನು ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್. ಆದ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂರಿನೋಜೆನೆಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯುರೇಟರ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ meaning of first sentence. And urinary bladder, thin walled, present ventral to the rectum, which also open into cloaca, and it is a temporary storage tank of urine. Then frog is a ureotelic animal. Ureotelic refers to what? The animals which will going to excrete the nitrogenous waste as urea. So major excretory part or the nitrogenous waste is the urea in the case of ureotelic animal. So nitrogenous wastes are carried by blood into kidney where it is separated and excreted. Same thing in the case of our body also. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಡ್ನಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ like that of first brain and spinal cord, central nervous system. Peripheral nervous system consists of cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves refers to the nerves which are emerging directly from the cranium, brain portion, and spinal nerves are arising from the spinal cord. And autonomic nervous system, it is having sympathetic and parasympathetic nervous system. We already studied in our case in the high school, isn't it? Central nervous system, CNS, PNS, ANS alva. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ PU, ಫಸ್ಟ್ PU, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪೆಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Then brain, if you take, it is divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Same condition in our case. Forebrain is with olfactory lobes, that is for smelling, paired cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, and dencephalon is present, forebrain portion. And midbrain, a pair of optic lobes with respect to the vision purpose. Hindbrain, it is having cerebellum and medulla oblongata. So cerebellum and medulla oblongata. So the brain portion is divided into forebrain, midbrain and hindbrain, and their individual units. Okay. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 pairs ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್. ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬೋನಿ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಫ್ರಾಗಿನ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಲೆಬುರುಡೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಆ ಸ್ಕಲ್ಲಿನ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೇನಿಯಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿದೆ, ಹಿಂದುಗಡೆಯವರೆಗೆ. ಸೊ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫ್ರಂಟಿನಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಂಗೇಟಾ ಪಾಸಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೊರಾಮೆನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಂಗೇಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೊರಾಮೆನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ತಲೆಬುರುಡೆ ತಗೊಂಡು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೊರಾಮೆನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್. And spinal cord is enclosed in the vertebral column.
So, later it is having vertebral column, backbone ಒಳಗಡೆ spinal cord ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is the same thing in our case also, isn't it? Yeah. Then sense organs of frog, ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ exam ಅಲ್ಲಿ, important. Touch sensitive, taste sensitive, smell sensitive, vision and hearing. So, touch sensitive, it is the sensory papillae which are present on the surface of body. Taste buds with respect to mouth, smell nasal epithelium, the nostril opening, and vision it is by eyes, and hearing it is a tympanum with the internal ears. External ear is not there. Ear pinna, external auditory canal ಅದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Tympanum ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಅದರ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ear will going to begin with respect to frog from the middle ear portion. Then eyes are a pair of spherical structures situated in the orbit. Orbit is the location on, with respect to skull where eyes are located. ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ, that is what the cavity, it is called orbit. These are simple eyes, possess only one unit. Simple eyes like that of cockroach ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ compound eyes ಅಂತ ಅಲ್ಲ, simple eyes. Ear is an organ of hearing and balancing, that is the equilibrium. Same thing in our case also. Ear is important for balancing and for hearing purpose. And next is the reproductive system. So, reproductive system, it is one of the important concept here. I will give this one also here. So, male reproductive organ. So, male reproductive organ, a pair of yellowish ovoid testes adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum. So, this is the kidney. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರಾಗಿನ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಿಡ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ upper surface of the kidney, upper side of the kidney, a pair of yellowish, yellow colored, ovoid means oval shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Adhered means attached to the upper part of the kidney, yellow colored oval shaped structure is attached by a double fold of peritoneum. Double fold of peritoneal layer will be there around that one. So, it is going to hold that testis directly into the kidney. And testis, if you take, it is the area where male gamete is going to be produced. So, testis, if you take, this one is the testis, this is also testis. Testis is having vas efferentia 10 to 12 number enter the kidney. ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, the testis is going to have the presence of vas efferentia. That vas efferentia will going to emerge out from the testis, and the number of that vas efferentia is about 10 to 12 in number. Enter the kidney, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Enter the kidney into the inner side, open to Bidder's canal. ಇದರ ಒಳಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ಡಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಡ್ಡಸ್ ಕೆನಾಲಿಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ vas efferentia will get open into the Bidder's canal of the kidney, and later it will join to the urinary duct. ಈ ಯೂರಿನರಿ ಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್. ಯೂರಿನರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಯೂರಿನೋ ಜೆನೆಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಳಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟಿಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಯೂರಿನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು is a common passage. So, excretion of urine and the exiting of male gamete, that is the sperm, through this urinogenital duct. So, it is called urinogen. Urino refers to urine related and genital refers to male reproductive organ testis. So, common duct is there and open into cloaca. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. and cloacal aperture, the opening of the cloacal aperture ಮೂಲಕ urine ಇರ್ಬೋದು, the release of eggs will be there. So, cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperms into exterior. Urine pass ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, fecal matter pass ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, and also the sperms. So, sperms in here it is the
a chain of sperms are going to be released, chain of male gamete, because here the external type of fertilization is there in the case of frog. Then female reproductive system, a pair of ovaries, these are the ovaries with oviduct near the kidney, and there is no functional connection with the kidney. Near the kidney the ovaries are there, but it is not having any functional intimacy with the kidney. So, it is separated, and from here we can observe the emergence of oviduct, and it will carry that ova. So, a pair of oviduct from the ovaries open into cloaca, cloaca bandu connection kodutte. So, oviduct adannu ittadaste, actually it is going to be attached to here, and through this oviduct the ova is going to be released. A mature female will going to give 2500 to 3000 eggs or ova in a single gestation or single reproductive cycle at a time. Then fertilization is external. The female frog will release thousands of eggs to the water. The male frog will give thousands of sperms to the water, and fertilization is happening. The fusion of male and female gamete is happening in the water, in the external media. So, it is called external type of fertilization. Okay. So, fertilization is external and takes place in water. Then development involves a larva, that is the tadpole larva is present in the case of frog. Tadpole undergo metamorphosis to form adult. So, that tadpole larva fish like irutte, and that will undergo series of changes with respect to their morphological and internal anatomical feature, result in the development of a complete frog. Remember, my dear students, the male and female reproductive structure in the frog is important. Okay. So, this is the tadpole larva of frog. See, fish inage ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ನಂತರ ಅದು frog inage develop ಆಗುತ್ತೆ. And last is the economic importance. They eat insect and protect the crop with respect to agriculture point of view. It is a very important key animal in the balancing with respect to ecosystem. Maintain ecological balance by serving as an important link of food chain and food web in the ecosystem. So, it gives one kind of food chain, food web. It is an integral part of food chain and food web. In some countries, the muscular leg of frog are used as food by man. Once again, like that of cockroach, isn't it? So, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಡಲಿಮ್. ದ ಹಿಂಡಲಿಮ್, ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳದ್ದು ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ ಮಸಲ್, ಅದು ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ. So, in some countries the muscular foot of that frog is going to be utilized as a food by man by frying it, deep fry ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, that is what the economic importance side by side. Okay, so that is our total thing in the case of structural organization in animals. So, that is what our end of this chapter, and thank you one and all, and we will going to have the discussion, mutual discussion in the live classes. Okay, live interactions alli ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುವ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾಗ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ digestion, human digestive system. I will entering to human physiology, important chapters regarding with our NEET and CET and also theory. Okay, yeah, thank you.